Okay, so yanzu ga $85 nan a cikin account ina, as you can see. So right now me zamu yi, so abinda zamu yi kai tsaye, like zan dawo wajen home. After na dawo wajen home, a nan wajen kamar yadda kuke gani ga yanda aka saka calculator, so zan yi clicking akan calculator. Like idan nayi clicking akan calculator kamar yadda kuke gani, alright, so zan jira shi ya gama buɗewa. So after ya buɗe a nan wajen kamar yadda kuke gani, so zan rubuta amount na kuɗin da nake da shi, you can see. So ina da 80 nawa? I have $85 and zaka a cikin account ina right now. So after na yi clicking akan nan wajen kamar da kuke gani, so gashi ne da yake nuna min trade na farko da nawa zan shiga, ga trade na biyu, ga trade na uku, ga trade na hudu, na biyar, na shida kamar da kuke gani. Alright, so the next thing me zamu yi yanzu, so abin da nake so ku gane, like shi using wannan calculator din kamar da kuke gani, shi a under edge stage din nan kamar da kuke gani, shi zai taimaka maka ne. Like kun gane shi yanzu for example yanzu idan na shiga trade na farko da wannan amount din sai na yi win, so dan ci gaba da shiga trade a haka, until sai na yi loss. Yanzu idan na yi loss na wannan trade na farkon, so next trade na biyu zan ƙara amount din ya dawo wannan. Idan na yi loss in shi ma next trade zan ƙara amount din ya dawo wannan, so that yanda zan yi recover loss din da na yi a baya a haka, you know, har sai na zo wannan stage din. So idan na zo har wannan stage H din complete, duka ina loss, like duka na tafi a jere ina loss tun daga stage 1, 2, 3, you know. So after na yi duka, misali idan na yi loss na duka wannan trade din, so kai tsaye za ka iya contacting na agent ɗinsu wanda za a dawo maka da 80 to 70% na kuɗinka, you know. But amma make sure sai ka bi wannan stage din, wanda yanzu zan nuna muku yanda za ka bi stage din step by step. Amma idan ka bi wannan stage din kuma duka kai loss, so make sure next wannan kana yin loss duka ka bi wannan stage din, so za ka yi magana ma agent ɗinsu, za su dawo maka da compensation na around 80% har zuwa 100% masu kan dawo mutum da shi. Amma make sure ya kasance ka bi wannan tsarin. Alright, so yanzu tunda mun gani, the next thing me zamu yi, gashi nan trade na farko aka ce 0.084, sai mu rike trade na biyu 0.2. idan muka yi asaran wannan muka yi you know. So kai tsaye yanzu me zan yi, so zan yi back. So after na yi back zan zo a nan wajen, zan yi clicking akan nan wajen kamar yadda kuke gani, as you can see. So alright, so yanzu zamu bi wannan calculator din based on yanda ya tsara mana, inda muna son su dawo mana compensation, wato indai ina so na yi asaran kuɗi su dawo min. Alright, so the next thing me zan yi, so yanzu misali zan shiga trade, so after na shiga a nan wajen me zan yi, so yanzu zan yi amfani da 0.084, I think haka ne. So zan yi clicking akan place trade. So yanzu idan na winning na wannan trade din, so zan ci gaba da bin sa haka, next trade ma zan shiga haka, next trade ma zan shiga haka, until sai na yi loss na shi. Idan na yi loss na shi shine zan ƙara amount din ya koma around 0.2, so that idan na yi win zai min recovering wancan loss din. Haka shi ma idan na yi loss na wannan 0.2 din, so next trade dan shiga da 0.5. Idan na yi loss na shi, next trade dan shiga da around $1. Kun gane? So kun ga like wannan calculator din zai taimaka maka wajen risk management, musamman waɗanda ba su da risk management. So wannan calculator din zai taimaka maka like ka yi understand wajen ya taimaka maka ka kare kuɗinka, ba wai lokaci guda ka ƙona wannan kuɗin ba, you know. So kai tsaye yanzu za mu yi waiting nashi kamar yadda kuke gani, like yana tafiya, as you can see right, yana scrolling. Alright, so after ya gama za mu jira shi. I think network ne yasa yake ta juyawa, but bar na fitan dawo. Alright, so na dawo, I think network ne yake dan ba mu issue. Okay, bar na yi refresh na shi. So bar na yi refresh na shi, so that na ga mun yi win na trade din ne ko kuma mun yi loss. Okay, so bar na danna akan wannan abun, I'm not a robot verification. Alright, so kamar yadda kuke gani, I think mun yi win na trade din. Kamar yadda zamu ga balance ina, I think ya karu 0 point something. So after balance din ya karu, the next thing me zamu yi, so the next thing ma zamu sake shiga trade at 0.084 until idan muka yi loss na trade din, so that sai me increasing na amount din. Alright, okay, bari dan bani wannan din so that na ga akan under me muka yi.
So already mun yi win na trade din baya da muka yi. So next trade ma yanzu zamu sake shiga like around the 0.4 yanda muka shiga yanzu nan until kun gane sai mun yi loss na kuɗin tukunna zamu yi increasing 0.084 like kamar haka kamar yadda kuke gani. And before wannan like idan kai beginner ne idan kai beginner ne baka iya trade a ciki ba, akwai wannan signal group din kamar yadda kuke gani. So wannan signal group din automatically sun yi shi ne saboda beginners wanda ana dropping signal duk bayan mintuna 5, amma shi ba anytime suke dropping signal ba, like session ne. Akwai time din da suke dropping, specific time da suke dropping signal. I think so biyu suke dropping signal a rana kamar yadda za ku gani. So in dai kai beginner ne like zan maka recommending wanda su ma sun yi wannan group din saboda like beginners ne kamar yadda kuke gani, wanda muka shigo za mu ga gashi nan loss wane ne but amma bari na nuna muku yanda shi wannan yake aiki. Like kamar yanzu for example yanzu ga yanayin yanda signal din yake, gashi nan za a sa maka transaction tips, gashi nan transaction type 5 minutes na next session, next issue, gashi nan resolve win, gashi nan aka ce trade small. Kun ga sunan ana sa small and odd wane ne. So for example mu dauka wannan kamar signal ne, so idan ka zo ka ganshi ya ka ce trade small. So idan muka zo za mu dawo nan, after mun dawo nan like kun ga yanzu wannan trade din ma gashi nan mun yi win kamar yadda kuke gani, za ku ga balance ina ya canja. So idan ina using the calculator din in dai kana son su baka compensation, make sure za ka yi amfani da wannan calculator din so that ka samu compensation. So kamar yadda kuke gani yanzu after mun zo a under wannan, so idan muka dawo wajen home za mu zo anan yanda aka saka BTC din nan. So after mun yi clicking akan BTC, so shine zai kawo mu wannan shine yanda za ka yi amfani da wancan signal group din. So kamar yadda na ce misali yanzu an ce ka yi trade akan small, so in ka dawo sai ka zo for example, so kun ga small nan a nan wajen sai kai clicking akan small, a nan wajen sai ka rubuta amount na kuɗin da kake so ka yi trade da shi. So kun ga tunda ba sabon signal bane yanzu ba zan yi trade akan shi ba, but amma sai ka saka amount sai kai placing trade naka. So kana placing trade naka, that's all. Wanda shi haka shi wannan signal group din yake na 5 minutes din nan, but amma shi an yi shi saboda beginners ne, wanda daga baya after that ka dan yi understanding yanayin yanda trade din yake, za ka iya zuwa ka yi joining na 1 minute signal group. Wanda shi kuma 1 minute signal group din kamar yadda kuke gani shine yanda yake a nan haka kamar yadda da ku gani. So gashi nan suna dropping signal din, gashi nan every 1 minute kamar yadda kuke gani. So yanzu ga shi an yi dropping signal right now. So idan haka yanzu bar mu je mu placing trade akan shi a under nan wajen BTC din nan kamar yadda kuke gani. So after mun shigo a under BTC kamar yadda kuke gani, so za mu canja time frame din, gashi ne yana under 1 minute ne ma. So me aka ce mu trade in ban manta ba, gashi na even. So kamar yadda za ku gani sai za mu zo a nan wajen za mu yi selecting even, sai mu saka amount like 0.2. I think it's okay. So za mu placing trade kamar yadda za ku gani. So gashi ne yanzu mun yi placing trade based on wancan signal group din. So wannan kun ga ba under na colors bane. Alright, so yanzu after mun yi placing trade just da mu jira shi kamar yadda kuke gani. So mun shiga da 0.2 saboda like nuna muku da yanda mutum zai dan kara capital nashi, ba wai just kawai je kona kudin shi ba, so ya kasance kana da risk management mai kyau. Alright, wow, kamar yadda za ku gani gashi nan mun yi win na trade din. Kun ga account dina ya koma nawa, gashi na account dina a hankali dai kun ga sai karuwa yake da 0 point kaza. So already mun yi win na wannan trade din. So I think kun ga signal group din su za a je da shi, but amma make sure ka fara gwada na 15 minutes. Idan ka zo na 5 minutes kan sore, za ka canja time frame din, I think za ka canja time frame din ya koma 5 minutes, ba wai za ka bar shi a wannan 1 minute din bane. Okay, so right, bana back. Okay, so make sure za ka canja shi. Yanda za ka canja time frame din, za ka zo nan ƙasa, gashi ne inda aka saka 5 minutes, so za ka mai da shi kawai 5 minutes a nan wajen. Gashi ne inda na taɓa ɗin nan, so za ka mai da shi 5 minutes. Ni network ne yake ɗan bani wannan, shi yasa yake yin yi mu. Okay, so gashi nan ma ya koma. So kun gani za ka mai da shi 5 minutes ko kuma ka da shi 1 minute. So a nan wajen make sure idan ka zo za ka yi trade ka san a wani time frame za ka yi. Alright, so ina ta bidiyo ma ban nuna muku yadda za ku yi deposit ba. Alright, so idan muka dawo wajen home, a nan wajen ga yanda aka saka top of
So a nan wajen za ka yi clicking na top up, wato za ka yi deposit a account ɗinka. So after mun yi clicking akan top up, a nan wajen za ka yi rubuta amount na kuɗi da kake so za ka yi deposit. So minimum deposit a cikin wannan platform ɗin which is $10 ne. So a nan wajen me za mu iya selecting $10, muna so za mu yi deposit na $10. Gashi nan network ɗin TRC20, a nan wajen sai mu yi selecting top up kamar yadda kuke gani. So after mu yi clicking akan top up, a nan wajen me za mu yi, so a nan wajen the next thing ga wannan address ɗin, so za ka copy wannan address ɗin. After ka copy wannan address ɗin, za ka je za ka yi transfer na $10, and make sure idan ka je transfer ɗin ka tabbata wannan iya kuɗin da ka rubuta a nan wajen za ka yi deposit, shi za ka yi deposit. For example, yanzu kun ga kamar yadda na saka $10, so ba a so idan na je yanzu deposit ya haura $10 ko kuma ya yi ƙasa da $10. So make sure idan za ka je ka kiyaye, saboda akwai exchange ɗin da idan ka je a networks ɗin da a buƙaci gas fee. Kun gane, za su buƙaci gas fee wanda za su maka aikin. So wani lokaci idan baka yi la'akari ba, kai ka saka a can $10, a wajen gas fee kuma sun saka maka cewa za su ɗauki 0.2 ko za su ɗauki 0. something, kuɗin da dai zo $9 da wani abu, kai kuma baka lura ba. So after ya zo za ka ga like zai iya baka issue. So make sure ka tabbata daidai yanda ka rubuta $10 nan ko kuma $20 ɗin nan ko $11 nan ko $100 nan, haka kai deposit a ciki. So za ka yi copy na wannan address ɗin. So after ka kofa, a nan wajen ga yanda aka saka upload a screenshot of the successful transfer. So after ka yi transfer ɗin ya yi successful, za ka ɗauki screenshot nashi. After ka ɗauki screenshot nashi, za ka zo za ka yi clicking akan nan upload. So after ka yi clicking akan nan upload, za ka yi choosing file ko kuma za ka yi choosing file ko kuma photos library ne based on wayana. So idan ka je za ka yi uploading na wannan screenshot na cewa ka yi deposit ɗin. So after ka yi wannan, kawai za ka zo ka yi clicking akan confirm kamar yadda kuke gani. So after ka yi clicking akan confirm, that's all. Kawai za ka ɗan jira su yi confirming nan da ɗan mintuna 1-2 ko kuma sakwanni, kawai idan ga kuɗinka a nan wajen account ɗinka sun maka deposit na kuɗinka, babu wani matsala. You alright? So kana yin wannan, that's all. Haka idan za ka yi deposit ma, za ka yi withdraw ma, the process is very simple. Za ka yi clicking akan bottom ɗin withdrawal. So after ka yi clicking akan bottom ɗin withdrawal, a nan wajen za ka saka gashi nan, so ni already ban yi wannan ba. So a nan wajen za ka yi choosing wannan ɗinka USDT TRC kamar yadda kuke gani. So a nan wajen za ka saka address naka kamar yadda za ku gani. A nan wajen za ka saka address naka na TRC20. So kana saka address naka, za su tura maka da email a code a email ɗinka, kawai that's all. Kana sawa shikenan, ka yi saita address ɗinka wanda za ka na receiving kuɗi. So that's all. Ka saita address naka wanda za ka na receiving kuɗi, wanda in muka dawo kamar yadda za ku gani. So alright, so yanzu ni bar na ɗan yi placing trade 1 zuwa 2 haka. And kafin nan, kamar yadda za ku gani a nan wajen, like akwai nan wajen under my tax, akwai wasu irin taxes da za a bayarwa sabon user. So idan kai new user ne, ka yi sign off na account ɗinka, kai har da existing user ma, wato wanda ya jima ma, idan kai deposit akwai wani commission da za su baka. Alright, so bari ya buɗe mun. So in dai kai deposit akwai wani commission da za su baka. Kuna fahimta? Like yanzu kamar idan ka yi deposit na $10, so akwai commission da za a baka wanda I think ya kai around wani percentage dai, but bari na ga. So za su baka, wanda idan suka ba, wanda kana yin wannan deposit din, zan ajiye muku link, zan ajiye muku handle na agent ɗinsu na Telegram. So ko za ka yi a comment description na wannan bidiyon, so za ka yi magana mai agent ɗinsu gashi cewa ka yi deposit. So kana faɗa musu, za su buƙaci ka ba su UID, agent ɗin zai buƙaci ka ba shi UID naka. So kana ba su UID naka, za su saka maka bonus ɗinka. Kun gane? So yanzu in dai ka yi sign off ma, automatically akwai $1 da za su baka, za ka yi deposit. So kana yin magana ma agent ɗinsu, akwai wannan za su baka. Alright, so idan muka zo wajen my beginner tax ɗin nan kamar yadda kuke gani, so za mu ɗan jira shi ya buɗe. So mun dai muka zo wajen beginner tax, bari mu ɗan jira shi ya buɗe, so that ku ga taxes ɗin da za ka iya samu a wajen in dai kai sabon user ne. Alright, so kamar yadda kuke gani gashi na yanzu ya buɗe.
Alright. So yanzu idan ya buɗe a nan wajen ga bonuses nan da yawa da za ka iya samu, nan 10%, nan 15%, nan 30% kamar da kuke gani. Duka waɗannan bonuses ne wanda new user zai iya samu, wanda automatically kana yin sign off kai deposit kawai kai magana ma agent ɗinsu, akwai wannan commission ɗin da za su baka da wani matsala. Alright, so the next thing yanzu me zan yi, so zan ɗan shigo so that zan ɗan yi placing trade kamar da kuke gani. Alright, so a nan wajen zan yi placing trade kamar da kuke gani, zan shiga which is the $5. So all time din ya fara wannan ba zai yi ba. Alright, but amma bar na jira shi, you know. Okay, but amma kamar yadda na faɗa muku, make sure idan dai kana buƙatar compensation ka yi amfani da wancan stage ɗin da suka baka ɗin. So ni yanzu bar na ɗan yi trade ɗaya zuwa biyu haka. Alright, so next zan shiga da $5 kamar da kuke gani. No, so yanzu next na shiga wannan trade din like the $5. Alright, so bari mu jira shi ga win muka yi ko kuma loss. And one thing da za ka yi idan kana so like benefiting account shine like irin ka rage banda over trading. Yanzu ni kun ga around wannan na deposit $50, wato $50, kun ga yanzu ya kai $80 da wani abu, wanda ko for now ma a haka ni is okay, ba lallai sai na mai da shi $100 ko na mai da shi $200 ba. Haka ma zan iya fita is okay for me, but amma da yanzu zan ƙara da yin one trade zuwa biyu haka so that ku ga yanda wannan ɗin yake. But amma anyway, ko da wannan ma na is okay ni for me, ko da haka ne kun ga daga dala nawa. Alright, so I think I'm done. Kun gani yanzu kuɗi na ya kai around $90, which is daga dala 84. Yanzu kun ga before na ending bidiyon na ya kai da wanda inda dan ci gaba ma zan iya kai shi $100 din, but amma ba na so irin na yi over trading ko kuma garin greediness ka je ka kona kuɗin ka. You know, kun san haka yana faruwa ko a normal trade ma haka na faruwa lokaci, you know dai. So just dan bashi haka, wanda I think haka ma is okay. Okay guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma wannan bidiyon, sannan ku yi share din shi, and kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group namu, za ku samu link nasu a description na wannan bidiyon. Bye.